Pebbles Bengali. অলস টিয়া। একটা ঘন জঙ্গলে একটা অশ্বত্থ গাছের উপর অনেক টিয়া পাখি থাকত। শিকারী কখনো ওদের ধরে নিয়ে যেত, কখনো ওদের বাচ্চাদের। তাই সবাই মিলে ঠিক করলো যে ওদের জায়গা পরিবর্তন করা দরকার। অনেকটা দূরে একটা তাল গাছ খুঁজে বার করলো। তাল গাছ লম্বা বলে শিকারীরা ওখানে অব্দি উঠতে পারত না। পাখিদের সর্বেসর্বা সবাইকে নিজেদের বাসা তৈরি করতে বললেন। নতুন জায়গা দেখে টিয়া পাখিরা বেজায় খুশি, আর খুশিতে টিয়া টিয়া করতে থাকলো। কিন্তু তাদের সর্বেসর্বা সতর্ক ছিলেন আর নতুন জায়গার নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। উনি দেখলেন যে ওই গাছের গায়ে একটা ছোট্ট লতা আছে। তখন তিনি সব টিয়াদের নিচে ডাকলেন, তাড়াতাড়ি নিচে এসো, এই গাছের গায়ে যে লতা আছে তাকে এখনই বার করতে হবে। সব টিয়া পাখিরা নিজেদের বাসায় বিশ্রাম করছিল। ওরা ওখান থেকেই নিচের ওই লতাটাকে দেখতে আরম্ভ করলো আর বলল, মোড়ল মশাই, আপনি অযথা চিন্তা করছেন। এই ছোট্ট লতা আমাদের কি কষ্ট দিতে পারে? ওদের সর্বসর্বা ওই লতাটাকে উপড়ে ফেলার কারণ বোঝাতে লাগলো। আজ এই লতা খুব কচি, ওকে বের করা খুব সহজ, কিন্তু সব সময় ও এরকম থাকবে না। একদিন ও দড়ির মতো শক্ত হয়ে যাবে। একে এখনই বের করে ফেলতে হবে, নইলে পরে এই ধরে শিকারীরা উপরে উঠে আসবে। আমাদের বাসায় পৌঁছলে অনর্থ হয়ে যাবে। সব টিয়া পাখিরা নিজের নিজের বাসায় বসে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো। তারা কোনো রকম বিঘ্নতা চাইছিল না, আর মোড়লের কথায় কানই দিল না। রোজই বলতো কাল করব বলে পিছিয়ে দিতে আরম্ভ করলো। তাতে কি হলো, লতাটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল, আর একদিন ওই লতা একটা শক্ত দড়িতে পরিণত হলো। এবার পাখিরা চেষ্টা করে ওই লতাটাকে উপড়াতে পারল না। একদিন ঠিক যেমনটি সেই সর্বেসর্বা ওদের সাবধান করেছিল, ঠিক তেমনটি হলো। একটা শিকারী ওখানে এসে ওই লতাটাকে দেখতে পেল। সেই লতার সাহায্যে সে গাছে চড়ে উঠল, আর সব টিয়া পাখিদের বাচ্চাদের তুলে নিয়ে সে সেখান থেকে চলে গেল। সব টিয়া পাখিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো, কিচ্ছুটি করতে পারল না। ওই ঘটনার পর সব টিয়া পাখিরা ওই গাছ ছেড়ে চলে গেল। ওরা বুঝতে পারল যে তাদের সর্বেসর্বার কথা শোনা ওদের উচিত ছিল, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছিল। The Parrots. Frequently troubled by the hunters, a flock of parrots decided to leave a shady banyan tree where they had made their nests. They decided to shift on the tall palm tree, which would not be easy for the hunters to climb up. The chief of the flock inspected the palm trees before making the nests there. He found that the shade of the palm leaves were enough for them. The chief then called all his followers and asked them to start their work of nest making. All the parrots were happy to shift to the new place. They were thrilled to find their new homes. But the chief was cautious and was still inspecting the pros and cons of the new place. Suddenly, he noticed a small creeper near the tall palm tree. The chief called all the other parrots who were relaxing in their nest. Come down here. A small creeper has grown near the palm tree. We must remove it. The other parrots peeped out of their nests and looked at the small creeper on the ground. They mocked. Oh, Chief, do you feel danger from this small creeper? You are always worried. The chief tried to explain them the need for the removal. He said, Today this small creeper is tender, so we can easily remove it. But after some time, it won't remain the same. It will develop into a strong, thick creeper like rope.
This tender creeper of today, if not removed, will provide the support to the hunters to reach the nests. And then it will be disastrous. Rah! The parrots did not want to come down, as it would bring a halt to their enjoyment. They made some excuses and promised to finish the work on the next day. The parrots, dilly-dallying, allowed the creeper to grow. After some time, when the parrots tried to remove the creeper, it proved too strong to be removed. Soon the creeper turned into a thick, fibrous rope. And one day, proving the fear of the chief right, a hunter came there. He saw the thick creeper tied around the palm tree. The hunter found it quite easy to reach up to the nest with the help of the creeper. He climbed up to the nest and took away all the chicks of the parrots in their very presence. The parrots remained as silent spectators, as they could not do anything. After that, they left the palm tree. The parrots repented for not taking their chief's advice seriously. Moral: never presume anything unimportant. Pebbles Bengali.